so that they are able to see how to complete their online registration. Okay. And give them an opportunity to ask questions as well. So let's start from the beginning. This is the Re-enrollment Lunch and Learn. Welcome. Bienvenidos a las inscripciones de el lonche y el aprendizaje. To get started with your existing student registration, you'll want to visit the Infinite Campus website and log in. Para inscribir a su alumno o reinscribirlo, tenemos una página y le vamos a explicar cómo empezar la sesión. If you do not remember your login password or email, send an email to info@crossroadsschoolskc.org and someone will get that information to you or reset that information as soon as possible. Si no recuerda su nombre de usuario o contraseña, envía un correo electrónico a info@crossroadsschoolskc.org y alguien se pondrá en contacto con usted lo antes posible. Upon entering the portal, you will see 3 small lines to the top left of the screen. Al entrar en el portal, usted verá 3 pequeñas líneas en la parte superior izquierda. Choose More when you get to this screen. Escoja más cuando usted llegue a esta pantalla. Then you'll go to Online Registration here. Después va a pasar a la inscripción en línea. Once you click Online Registration, you will then click to begin your 23-24 existing student registration. Una vez que llegue usted a esa pantalla de inscripción en línea, usted tendrá que hacer clic en empezar la inscripción de su alumno del 23-24. Upon entering the online registration, you can pick your preferred language. So you have the option for English and Spanish, and whichever language you would like, you can click that to complete your application in your native language. Al empezar ese portal de inscripción en línea, usted puede elegir su lenguaje preferido, ya sea inglés o ya sea español. The next page will ask you to enter your name and press submit to be sure that you are the person that you say you are. La siguiente página le va a pedir que por favor ingrese usted su nombre para verificar que es usted la persona que dice usted ser. Once you press submit, you will then enter the screen. Después de que usted haga clic en someter, usted va a ser presentado con una pantalla de bienvenida. This is the last screen with an option to switch between languages. Please be sure that on this page, you choose the language that you would like to complete your entire online registration in. Y esta es la última pantalla que le va a dar la opción de elegir su idioma preferido. Once you begin, you will be asked to update all your household information. Una vez que empiece, se le va a pedir que actualice toda la información de su hogar. If your information is the same, it will auto-populate and you will only have to complete the arrival dismissal, housing, and virtual classes sections. Si la información es la misma, esa información va a poner automáticamente, se va a hacer cargada automáticamente y ya después va a pasar a otra página donde tiene que poner su dirección, su forma en que va a llegar el estudiante, forma en que se va a ir, condiciones del hogar. If your household address has changed, you will need to check this checkbox and update that information here. Si la información de su dirección de residencia es la misma o ha cambiado, se le va a pedir que también actualice esa información. If your address is the same or if it has changed, you will still need to update an updated proof of residency document. For those documents, we accept
phone, gas, electric, water, or cable bills, utility bills. We also accept property tax receipts, lease agreements, and mortgage statements. También se le va a pedir que actualice su prueba de residencia y unas formas aceptables de comprobar eso es con los biles de los servicios como es la línea de teléfono, gas, electricidad, agua o cable. También aceptan los recibos de recibos de propiedad, de impuestos sobre su propiedad y acuerdos de renta o también un estado de cuentas de amortización. If you are not the head of household, you are able to upload a letter with them stating that you are currently living with them, but you will also need a utility bill or one of the documents mentioned before as a proof of residency with their name on it. Si usted no es la cabeza del hogar, entonces tiene que escribir una carta donde diga que es usted la cabeza del hogar y que presentar también un recibo de teléfono o de gas que la cabeza de hogar le proporcione a usted. Next, you will be asked to answer a few questions about your household information. Después se le va a pedir que entre información acerca de su arreglo de vivienda. The next tab will ask you to update the parent or guardian information. La siguiente página le va a pedir que actualice usted su información personal del padre o guardián del alumno. The next pages, you will have to enter updated information for your student. Las siguientes páginas le va a pedir que entre usted también o actualice información de su estudiante o alumno. If your student has any new medical or mental health conditions, be sure to enter that with documentation here. Si su alumno o estudiante tiene alguna condición médica nueva, también se le va a pedir que ingrese esa información y si está tomando algún medicamento. After entering all the information about your student, you will then need to complete release agreements. There is an option for media and field trip, and then also a technology agreement. You will not be able to submit your application if you do not answer these questions. Después de actualizar cualquier información, también se le va a pedir que firme unos acuerdos de información, los de media, los de excursiones de viajes de excursión y también los acuerdos de el uso de equipo de tecnología. You'll sign your signature there and then your application will be complete. Después usted va a pedir se le va a pedir una firma y su aplicación va a estar completa. To submit your application, you will need to press the red submit button, but there will be another square that pops up with a submit button. Please be aware that you have to press submit twice. Después de eso se va a aparecer en un botón rojo a que haga usted clic en la palabra someter o registrar y después de eso le va a aparecer otra caja gris donde va a tener que hacer otra vez clic para que se le acepte. Necesita pulsar 2 veces. You are not done until you see this screen. If you see this screen, you have completed your existing student registration for 23-24. No está terminado hasta que vea usted esta pantalla. Si ya ve esa pantalla, la va a poder grabar en su computadora en un formato PDF. Keep in mind here that you are able to save your application number for your reference along with a receipt of your full application here. Y también en la parte superior derecha va a ver el número de su aplicación o solicitud. Y eso es importante que lo guarde para sus records. Does anyone have any questions? I see we still have 2 parents here.
Do you have any questions for us about online registration? ¿Hay alguna pregunta que gusten hacer? Veo que hay todavía dos padres aquí. Entonces, si tienen alguna pregunta. All right. If there are no questions, that oh wait. I have a question. Uh-huh. I'm sorry. You're So my okay. question is there any way that we can do in-person applications or is just online? Yes, so we do have two in-person opportunities coming up. We have a like lunch hour that will be on the 17th, which is the day of parent-teacher conferences in the Central Street Gym. So Okay. from 12 to 2 in the Central Street Gym, you're able to come and visit us and complete that with someone on an iPad. We'll be there helping you get those things completed if you would prefer to have some in-person assistance. Okay. And when And is the also, deadline for enrollment? the Or deadline for re-enroll? the deadline for re-enrollment is going to be April the 7th. Okay. April We'll 7th. also have another Okay, in-person. thank you so much. Elle, I did have one more question. Okay. I'm sorry, I had another question. Yeah. So I noticed when I was on there, so it was like a red line and a dot on there, but it wouldn't let me click on the application for the summer school, that one. So I was on there and I was filling out information and then it went to a red line and it wouldn't let me click anything.